Hello? জি ভাই, শোনা যাচ্ছে, বলুন। Can you guys hear me? Yes, I can hear you. Okay, very good. I have a question. Okay. Okay, my first question is, can something come from nothing? Do you speak Bangla or do you understand Bangla? No, I only speak English. Okay. Can And please, something come out of... I just want to say something before we talk. Sure. I would appreciate if you don't treat me like I am stupid. Okay, like I am not. Okay. Like we Sure. all like these stupid fallacy logical arguments. Don't give it to me. Be logical, and follow the red thread, please. Okay. So the first question is, can something come from nothing? This is the first question. Can you define nothing? Can you define Nothing. nothing? Yes, the nothing is the What do you absence mean by of nothing? something. Can you please elaborate? Nothing is the absence of something. Can you please elaborate? There are two types of nothing. Okay. One scientific nothing and one philosophical nothing, also known as ex nihilo. Are you talking about scientific nothing or philosophical nothing? I'm talking about both. No, both are not the same, dude. Okay, philosophy nothing. Okay, last of nothing. Okay, you are talking about ex nihilo or the philosophical nothing. Can something come out of nothing? I don't know. Can some What do you mean you don't know? because we have no concept of that nothing. In the whole universe, we don't find that nothing. In our physical universe, there is no place where you can find nothing. In everywhere you'll find something or something. Nothing doesn't literally exist. But in a logical way, can something come out of nothing? No. In a logical Okay. sense, no, something cannot come out of nothing. But Okay. we have no Yes. concept of that nothing. Okay. So the thing is that when you say that we don't have the concept of nothing, and everything is something, then we can conclude that the something has to have come from something. Mm, okay. Yes. Okay. Are Thank you. you are you a This is the Muslim fighter? Are you a Muslim? I am Muslim Shia. Ithna Ashari. Muslim Shia, but I don't know about Shia, but according to um, according to some Sunni source of Quran and No, Hadith, you cannot Allah, give me Sunni. Don't do that. I don't accept anything of Sunni. You cannot give but me I don't know. something. I don't know about. Look, I don't. First of all, I don't know about. I don't know about her ideology. Second of all, uh, But this I has don't know if you this are has nothing this has nothing to do with religion. Like we are just talking like this. It doesn't But matter. Well, you know. look, look, I am a Sunni. I'm a Sunni Muslim. From my Let's have childhood, I a have known. Look, Muslim fighter, be chill, sorry, dude. sorry. Yes, yes. The From my childhood, I have heard Allah Yes. has created the universe from nothing. And if you ask me, can something come out of nothing? No, something cannot come out of nothing. And Allah is an infinite being, right? Allah has no end, no beginning and end. It's literal infinite. Can infinity and nothing can coexist at the same time? But are you? I'm sorry. Are you Muslim or are you not Muslim? I'm an ex-Muslim. Ex-Muslim. Okay. So God is independent, right? So Okay, if what? God is independent, and He creates, like you say, God creates from That's nothing. that's not that's not my question. My initial What? question is, Yes. can something, can nothing and an infinite being can coexist at the same time? But you are but when I tell you that God is infinite, okay, and He is independent, okay, that means that, Okay, and He is outside of time, space and time, okay, and he's the start, he's okay. the start, he's the start, that everything depends upon it itself depends upon nothing, then of course it can exist. An infinite being and nothing can coexist at the same time. Is it logical and rational according to you? But when you say that an infinite being exists, and then at the same time you say that nothing exists, I'm saying that something is actually existing, and that is the independent
necessary being, God. Dude, are you even listening to my question? All I asked is a very simple question. Can an infinite being, a being which is infinite, a being which is Yes. infinite, and a Yes. nothing, and there is nothing, infinite being and nothing, does it these two being can coexist at the same time? But of course it can, because he is not It bound can. by time or something. He Or is the necessary rationality, being. or rationality, or anything, or anything. Yeah, it's funny the way you are saying that can an infinite being and nothing can coexist at the same time at the same plane of existence. It's weird. And if you want to throw out logic out of the window, you can, but that would be an abstract, illogical thing to say. But you Sorry say for that. my But you say bad that there is English. nothing. You say there is nothing. I'm telling you, there's actually I'm not saying something. there is nothing. I'm not saying there is nothing. No, because I'm not claiming anything about the universe. All I know about the universe is the Big Bang. The Big Bang is but the we're not time talking where about the universe. We're not talking about the universe. then The universe is we are initially talking about the origin of the universe, right? When you say when something come out of nothing, what do you want to yes. where do you want to go with this topic? The The topic origin of is the universe, right? yes. The You are topic going is with this topic is the where the no. origin of our universe, right? No. The point is that there is a universe that exists. Now we have to ask ourselves, where did this universe come from? Did it come from nothing? Did it? Did it? That's Wait one what I second. One say, second. dude. Just one That's second. One second, that. please. We have two questions. Did the universe come from nothing? Did the universe create it itself, or did the universe come from something? That is the question. I'm saying the universe came from something. You're saying the universe came from nothing. When did I say that? Okay, are you not saying that? When did I say that? When Okay, did I make any I'm, claim? I'm sorry. When Maybe when did I make any claim I'm about the sorry. origin of I take universe? it. I take it back. I take it. But that is actually what I'm trying to talk about with you. Is the origin of the universe. Can Look, can can only dependent things look. exist? Okay, let me understand this. Let me understand your topic. Yes. You're saying that something cannot come out of nothing, right? Yes. Yes. If a god says, "I have created the universe from nothing," is he making things come out of nothing? Because he's powerful. That's the whole point of God. He's independent. He's But powerful. He can do whatever he look, wants. look, He's not bound to then anything. then then Muslim fighter, then something eventually can come out of nothing, No, right? because you need a God to create something. That's the point. Whatever you need, that besides the point. Whatever you need, then something come out of nothing. What you are saying is, yes, No. you are accusing me that I have a weird belief, that I do believe in a weird concept that something can come out of nothing. I don't have that belief, but you are accusing me of having that belief. But what you have in reality, what sort of belief you have in reality is, something can come out of nothing, and there has to be a god which is not bounded by logic, rationality, time, space, anything. It's I'm a not whole saying magic that. thing. I'm not saying there has to be a God. If I say that God What you're saying, created God, didn't you if I just say, Muslim fighter, didn't you just say that something cannot something can come out of nothing if there is a god, the- right? something cannot come from nothing. Yes. If god wills, can god make appear something from nothing? Yeah, that's because he's all powerful. I know you are giving me a reason why is it happening, but you Yes. are agreeing with the fact that something eventually can come out of nothing. You are Yeah, but proposing that stupid. Look, Muslim fighter, you are yes, but proposing that because you are stupid. you. Look, Okay. Muslim fighter, can I finish a sentence, please? I'm not trying to insult you. The thing is, the you know the concept that you laugh at, that some atheists believe that something can come out of nothing. I don't have that belief. You do have that belief. You do have that belief, and you have an additional um, uh,
Additional believe that there is a wholly magical thing, which is not bounded by anything, logic, rationality, time, space, anything. Who can make some? Who can make something out of nothing? Uh, You believe in don't magic accuse. because you Don't. believe that everything comes from nothing. You are believing in a being who is not bounded by time, rationality, logic, space, anything. I do No, believe he in is logic. bound. He is bound by rational logic and everything. He is He found. is. God is bounded by He's not. logic and He's not rationality. bounded, but he is logical. Like for me to know that something cannot come from nothing, that comes from him. This What do you mindset mean comes from God him. is God is not bounded by logic and rationality? Can if God wills, can he break logic and rationality? No, God cannot, for example, create a squared circle. God cannot create squared circle. Yes. Hmm. Hmm. If even if he wills, he cannot. No, he cannot. It's illogical. Okay, illogical. Do you know? Then Can you create a squared circle? no, I cannot. I'm not a God. But that doesn't it doesn't matter. God cannot either. Can God create a stone that heavy he can't lift? For example, can he do that? Can God stop being God? Can God create another God? Of course not. It goes against his nature. You are giving me rationality why God is not omnipotent, right? God, why it is not if it, when it is not logical and rational to do this kind of things. You are giving me that reasoning why God should not be all powerful, why God needs to be bounded by logic and reasoning. Okay, fine. You believe you believe in a modern God. I don't think Muhammad believed. Isn't that logical? Like, do you believe that it would be I, logical I for me to say that I, God is? I don't know. I don't know if Muhammad believed in that kind of God. Do you think that Muhammad believed that God could create a squared circle? Yeah, Muhammad flied in the heaven riding a weird fucking donkey. So I, Really? I do Yeah. believe that Muhammad believed It in seems this like you are getting stupid thing. offended. You are getting offended, right? Because I'm you not. believe I'm in not. actually you believe in magic. You believe that this What everything that magic? exists What that magic came from I do nothing. believe in? It came from nothing. In the whole conversation, Muslim Yes. fighter, in the whole conversation, even once did I say that I believe something can come out of nothing. Okay, so there has to be something. So what created the universe? Can you please then can you please answer my question? In What's the the whole question? conversation, Yes. even once did I say that I believe something can come out of nothing? Yes, you did. I did. Yes, I because believe when that. Did I say I believe that something can come out of nothing? yes, because the fact that you are atheist, No, ex-Muslim, no, 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 that no, no, no. proposes Don't that you don't put actually your believe don't, that Muslim we are Muslim not fighter, created. Muslim fighter. Don't put your word into my mouth. Okay, Okay. can we Okay. agree to that? Let's go on to the No, next no, thing. dude, we have to be clear on uh, what do you think, what do I think, what's my position and what's your position, right? Okay. All I want to What know, is your position? Tell me your position. the all I want to know in this whole conversation that we have recently, that we are having right now, have I ever said that I believe that something can come out of nothing? No, you haven't. Did I I'm even sorry. once? No, you didn't. You didn't. Then My don't bad. don't please don't represent me. I'm Please sorry. don't represent me. Yes, no problem. Sure. Can we go? Can we go? Can we go on now? Yeah, sure. Okay. First of all, Okay. That's it. first, Uh, can I say something, can we brother? be a bit more specific? We are talking Okay. about the origin of the universe, right? Right? I mean, Origin of this yes, universe. yes. Yes, origin of this universe. Um, what I know about the universe or the origin of this universe is Before you say that, just sorry, I'm sorry to interrupt you. Before you say that, sure, sure. the problem is you are actually when you know when you ask these questions, you are going against the definition of God. The definition of God, okay, the definition. It doesn't matter if you Muslim believe in. fighter. Just one Just second, dude, one don't. second, Okay, fine. but one Sure, second. sure. Sorry. It doesn't matter if you believe in God. Nothing matters. We have a definition of God in our books. Where do you find the definition of God? In the library, the alphabetic. Yeah, okay. So the definition of God is that He is independent and He infinite, and He is the only one that actually can create something out of nothing because He has the power to do that. He's independent. He is not dependent. He can do whatever He wants. Okay, that's the definition of God.
Okay, so when you say that God, if can God do that, and he or he couldn't do that, then you are actually going against the definition. So please, when we talk about God, and when you tell, I want you to stick with the definition of God. It doesn't matter if you don't believe in it, just stick to it, and then we can have a discussion. So now you can talk. Okay. Okay. Thank you. Uh, what definition you are giving about your God is fairly new definition. Muhammad and his Sahaba didn't have that concept that God is bounded by logic and reasoning. Let's accept that for a moment, that God is bounded by logic and reasoning. Okay, Muslim fighter? To be Anything? honest, yeah, yeah. 1 second. To be honest, when you tell me that the Sunni version of religion of Islam doesn't think Hmm. that Allah is logical, or is bounded by logic, I wouldn't argue against you. That's why I'm not Sunni. That's why I'm Shia. So keep Okay, going. fine. Okay, fine. You believe in a God who is bounded Yes, by logic and reasoning, right? of course. Okay. Then premise one, God is bounded by logic and reasoning. We agree. I We mean, I, agree I, I, with wouldn't, that I don't premise. like the word bounded. I just say God is logical. Okay, He's God is logical. logical. God, can we say God doesn't do anything out of logic, or God cannot do anything out of logic? What do you mean? Can God can God create a square circle, or God does not just No, he create a cannot. square circle? Does No, he he cannot. He cannot? cannot. Then he's No, bounded. Then he no. bounded by logical No, reasoning. because there is nothing that you can't create a square circle. There is If he nothing cannot do square that, circle that dude, exists. means Muslim fighter. If he cannot do a certain thing, if he cannot go outside of logic and reasoning, if he literally cannot go out of logic and reasoning, then as we are bounded by logic and reasoning, he is also bounded by logic and reasoning. Okay, no problem. But I don't like to. Okay, fine. Okay, Then okay, fine. okay, fine, fine, So fine. can God create a married bachelor, for example? No, yeah, it's a stupid thing to say. Okay, yeah. Okay, yes. Okay, fine. Yeah. We'll adjust it in some other time. Okay, Okay. first premise: God is bounded by logical reasoning. Okay. Let's talk about the second premise. Yes. Can something come out of nothing? Is it coming something coming out of nothing? Is it logical? It is possible, yes. If you are God It and is you have, or you're all powerful. You're missing the point. dude. You I need have to asked have. you. Listen, brother. I Listen. have asked you a simple I, thing. I have asked I you can a answer very you. simple thing. I have asked you a very simple thing. If you have the attributes, Making if things appear out of nothing. yeah, Okay, making if things you appear have, out of nothing. Is it? if you, Can I finish my question? yes, of course, yes, Um, I have asked you a very simple thing. Making yes. things appear out of nothing. Is it logical? If you're all powerful, yes, If you are all powerful, but independent, yes, all powerful, look, independent, Muslim fighter, let me understand. I'm like a brother to you, right? yes, You brother, are like a brother to me. of course, Let's understand this. Like you are you have just defined all powerful. God is all powerful, but God is bounded by logic and reasoning. We agreed with this point, that God cannot create a square circle. God cannot create a married bachelor, because it is illogical. yes, Creating a squared circle is illogical. Creating um, as a married bachelor is illogical. yes, But you have also said mhm, something just cannot come out of nothing. It is yes, illogical. But yes, all powerful God, even though he cannot create a square circle, in this time he is bounded by logical reasoning. He cannot create a married bachelor. He is bounded by logical reasoning. But when it comes to creating out of nothing, in that time, he certainly can. He certainly can uh, uh, go out of logical reasoning. yes. Because Yes. can I answer now? When I ask you, when I ask you, I have can we have a just discussion, brother? Can no, I ask you? I'm finished, dude. I'm finished. What are you saying? It doesn't literally make any sense. Okay, You no have just problem. said, I don't know if it's a language barrier. I'm sorry, my English is so horrible right now. My English was always horrible, but thank you for trying to understand what I'm trying to say. Yeah, the Um, English is fine. uh, Thank you. Um,
you have defined all powerful as a being who can create anything which is bounded by logic and reasoning. He can create anything, but it have to be bounded in logic and reasoning. Like he cannot create a square circle, he cannot create a married bachelor. All that he can create is logic, which is bounded by logic and reasoning. And you have also said that something just cannot come out of nothing. It is irrational, illogical. If you are defining God who can only create something which is logical, and creating something out of nothing is illogical, then how can your God, who is bounded by logic and reasoning, can create something out of nothing which is illogical? Because he's the first cause. He's the creation of everything. He's the creator of everything. I don't think Muslim fighters, So brother. I no, don't no. think that's I can answer you. So the brother. thing that this is the problem. Brother, When I ask I you, don't can think I answer, bro? Can I talk? that's a good One question. second. Don't be Yeah, excited. You're well, getting excited. You are you three very can talk. excited right now. One No, I'm second. not excited. I'm Yes, you are. excited to talk to you. You are my brother. I'm excited to talk to you. But the thing is, it doesn't make any sense, Muslim fighter. Just saying that God is the first cause, God is not bounded here. It's not. You are not giving me a rationality. You are not giving me a argument. You are just proclaiming things. It's Okay. not logic and reasoning, dude. Yeah, Can I talk. can Muslim I fighter. answer Yeah, now? sure, sure. Okay. So the thing is that when I asked you, can God can something come from nothing? If you were like, the answer actually is yes. If you are a God, okay, that's the answer. If you are a God, then actually something can come from nothing, because he is all powerful, independent, and he is not bounded. He can do whatever he wants. Okay, that doesn't mean that he can do illogical stuff, because a married bachelor doesn't exist. So how can he create a married bachelor? Okay, but the thing is that if you have the attributes of God, the definition of God, that he has attributes. Okay, these attributes can lead for you to create from nothing. Okay, he just say be and it be, because he is that powerful. That's the whole point, that he is God. He is independent. Okay, so when you say that the universe came from nothing, or the universe created itself, or there was nobody that created the universe, then that is illogical. Then you are saying that the universe came from nothing. That's what I'm telling you. Okay, so, and that is not even the question, because when you talk about can God create, you're talking about material. How do you say material? You know, yes. The question is, how can something begin to exist without something else? And that something else is God. That's why everything else can exist, because he is the creator. So of course God, he can create from nothing, because he is God and he is all powerful. But it's not from nothing, it's from him. When you say that God creates from nothing, it's not from nothing, it's from him, from his attributes. He is capable of doing that. The universe doesn't have attributes to create from nothing. Okay. Are we Okay, part of God? Are you saying that we are part of God, Muslim fighter? what do you mean part of God? You said God didn't create anything out of nothing. He created us from himself. Didn't you just say that? Yes, because it comes from him. When he says be and it's We be. came from God. If we Yes, we came come from from God. God, Yes, are we part of God? we are part of God, of course we are. Okay, we are part of God. If I mean, in what sense? if Like, in what sense? Like, if we I don't don't, know, it what like, sense. I don't no, know. In I what can answer. sense? I can tell you. So, if we can only exist because Allah, God, allows us to exist. Hmm. Okay, Okay, that's your so that presumption. means, Okay. that if God wants to end my life today, He can do that. Okay, Muslim So fighters. We I can, am I am so brother, the brother. answer is the answer. Wait one second. So Okay, the answer is, I am dependent on God to exist. okay. Yes, Uh, are you finished, brother? Okay. of course. Uh, you have talked two times, and last two times I'm sorry. You haven't gave me any argument. You have just claimed certain things. I haven't found any argument. You can have your claim.
I don't care about your claim. I care about if you have good argument to defend your But I claim. want to I move. I didn't want see to any. move on. That's the thing. I want to Okay, move on. You are sticking to this okay, point. I want to talk about the infinite regress. Okay, that's my next point. okay. That part is finished. Now we are talking about infinite regress. Yes. So Okay, how do we solve let's this talk about problem? it. How do we solve the problem of infinite regress? Tell me. You tell me. Can you please tell me what is infinite regress? Infinite regress. That means that if there's only dependent things, then if we go back infinitely, we will never come to reality where we are today. So we Okay, have to have a start point where okay, independent start point that everything depends upon and it itself depends upon nothing. Do you agree with this? okay. Um, I think there is some logical fallacies on the way. Mhm. Do you know the fallacy of composition? Do you know about that fallacy of composition? Now you tell me, what is it? We are made of cells, right? Micro cells. We are made out of cells. We cannot What is see the what did you cells. say? Fallacy? What fallacy composition? Fallacy of composition. Okay. Yes. Correct. Uh, Yes. uh, we are made out of, I'm giving you an example. We are made out of cells. We cannot see cells with our naked eye, right? A single cell cannot be seen in our naked eye. If I say in a cell cannot be seen in a naked eye, and human is made out of cell, so human can also be seen as with our naked eyes. Is it a logical thing to say, or there is a fallacy? Mm-hmm. Muslim fighters, Okay, but you see the fallacy. okay, can I answer that? Because actually, you're not making sense because there is no fallacy of composition because dependence is not just a property of parts; it's about the nature of existence itself. Every part of something No, is no. dependent. Then the whole is nothing more than the collection of its parts. Okay, fine, but we cannot just say that if the universe have everything in our universe, even if we find that it's dependent on something, we cannot just say the universe itself is also dependent on some other thing. Yeah, but bro, the That's the problem is fallacy. the fallacy of composition only applies when the property in question doesn't logically transfer from parts to the whole. But dependence is not like size or shape, it's an ontological property. Every component of a system requires an external cause. Then the system as a whole also requires an explanation. Otherwise, you claim that dependency can magically become independence when grouped No, together with I'm not claiming which anything, is dude. I'm irrational. That is irrational. Muslim fighter. I'm not claiming anything, brother. All Okay, I'm if I tell saying, you this, if every link in the chain is weak, the chain itself cannot be strong. Do you agree with that? if we have to independently verify if the chain is strong or not. That's a fallacy. It can sometimes lead to for example, I'm giving you a better example. If a wall is made out of red bricks, if the whole wall will be red, that's fine. The whole wall can appear red. It can be the case, but we cannot jump to one property of a small portion of a thing. We cannot give the whole thing that property, whole property that what I'm saying, Okay, fine. property of a part of a thing. We cannot give that property to the whole thing. Um, that's the fallacy of composition. I you just told you you that's can not a even prove, fallacy. dude. It's not a That's a fallacy fallacy. because dependence is not. It's not just the Fallacy property of parts. It's about nature of existence itself. fallacy of composition is a legit fallacy. You can just Google. But You don't have to trust me. but bro, I'm telling you that this is not the fallacy. The fallacy of composition only applies when the property in question doesn't logically transfer from parts to the whole. Every part is dependent How do you know, dude? How do you know that uh, it does go to the it does go from parts to the whole? How do you know? How do you know the universe? Then you will have sufficient reasoning that why the whole universe is um, dependent. All you are giving, all because you are giving I told in you if okay, every Mr. Bhatt, component of a can I have some system. time? Can I have Okay. some time, brother? Yes, of course.
all the reasoning that you are giving me, that the whole universe is dependent because we can find properties in our universe which are Mhm. dependent on other things. Yes. That's a fallacy, dude. If you are trying to say the whole universe is dependent on something, you have to give me other reasoning than the universe have some things that which are no, which are not dependent. But with the thing that you are doing, you are stacking dependent things and then making it independent. Suddenly it gets independence. I'm saying that's not right. Every part is dependent on it. It's dependent. Dude, I think if we cannot agree with in this point, we cannot go further. All I'm saying that we don't have that rationality. I don't want to burden you, but we don't have that rationality that if the if for example my laptop, if every single part component of my laptop is dependent on other thing, um, Yeah. can I say the whole laptop is dependent? No, I have Yes. to give other reasoning. I Yes, have you to give other can. reasoning. No, No. not Yes. just by saying sir that thing. I cannot say my laptop is dependent on something else. So The whole you're laptop saying is that your dependent on laptop other is thing. independent? I no, dude. All I'm saying. Focus on my word. All I'm Yes. saying. I have. If I want to prove that my laptop is dependent on something, I have to give other reasoning that other reasoning decide the components of my laptop is Hmm. dependent on some Hmm. other things. Yes. Do you But get my point? that other thing is also dependent. I'm agreeing that the other things, Okay. Very good. the Okay. So the components of my laptop is dependent. okay, I'm very not denying that. All I'm saying, focus on my word. All I'm saying, if I want to say my laptop is dependent on something, I have to give additional information or argument or anything or yes. other rationality that why my laptop is dependent on some other thing. I cannot say just because my the components of my laptop is dependent on some other thing, that only that's why my laptop also have to be dependent on some other thing. Do you get Okay. my point, brother? But this not this the point is not solving the problem of infinite regress, right? And it's not, bro. If we go back in infinity, okay, we with only we dependent we, things, ha- how we can can we go ever to come to infinite. reality? We can go to infinite regress if we uh, if we solve that problem first. The universe is even if we know for sure that the universe is dependent on something, we have no evidence of We know that the universe is dependent. no. You don't know. You have bad argument, but you don't know, No, dude. science You tells us that it actually is because we know that the universe is there was dependent. a time where the universe didn't exist. So it has to have come from something No, that is. What do you mean? I don't think science ever said the universe didn't exist. Yes, they Uh, say. You can look it up. Google it. so big is do you think the Big Bang is when the Big Bang occurred? Do you think the universe came out of nothing, or it came into existence? No, it came into existence. The Big Bang, when the Big Bang happened, the universe came into existence. Before that, there Yes, was nothing. exactly. There was no universe. Exactly. Yes, that's what science says. I don't think I don't think so. I don't This think is so. what. That's a true statement. I don't think that that's a true Okay, statement. okay. That's a, Let me read for you, my brother. The Big Bang and find it fine-tuned. The majority of modern atheists accept the Big Bang theory, which suggests that our universe had a beginning roughly 30.8 billion years ago. In this view, the universe, as we know it, is not eternal. In the past, it had a definite start point where space and time began. This is what science tells us. Did you not know that? space of Five? time began or come into existence. Can you Google that? Do you have Grok or ChatGPT available in your phone? Yes, I have. Just ask Google, ChatGPT, or Okay. any AI. When the Big Bang happened, did the universe came into existence? Before that, was there no universe at all? Mm, 1 second. Or simplify the question: did the Big Bang create our universe? Okay, so short answer.
According to modern cosmology, the Big Bang marks the beginning of our universe as we know it, including space and time. So there was no universe in the current sense before it. And even more important, before may not even exist. Can you ask creating of what? I mean, can you ask beginning of what? Beginning of existence or beginning of expansion? Uni- Okay. Uh, Second. Okay, first of all, there are different positions depending on whether you're asking physics philosophers or theologians. Okay, Uh, I don't care what philosopher of theology philosopher said. All I'm okay. concerned The about science. Okay, cosmologist. What is okay. this? What most physics agree on, most scientists agree that the Big Bang described the early hot dense state and expansion of the universe. Okay, Expansion strong of the agreement. universe. Thank you, brother. Expansion of our universe, not the existence of creation of our universe. Expansion of our universe. Big Bang doesn't say anything of creation. It says about the Wait, one second, expansion you're of getting our space and time. you're getting excited. 1 second, bro. Okay, where I'm physics sorry, brother. where physics disagree. Some say beginning based on general relativity. Space and time may have started at the Big Bang. Others say we don't know. Physics breaks at the singularity. Need quantum gravity. No final answer yet. Other proposed before cyclic universe, multiverse, quantum vacuum, blah blah blah. So the people say that actually it began, and people say no, it only it expanded. The most accepted But portion but or but but, but, but let me just say the something. most Even if you say that, accepted portion of but it, the most accepted portion of Big Bang is the expansion of our space and time, not creation. yeah, but Nothing created at Big Bang. Nothing came out of huh? in Big Bang. Nothing came out of something. Nothing came So out of it's, nothing. are you saying that it is eternal? It created itself? I don't understand. I don't know. I don't know. I don't know what happened No. before Big Bang. Okay, so let me say something. Even if you say that it is the beginning of expansion, there Yes. was one point where there was actually like nothing, and then it started from somewhere, right? I It don't started know, to dude. expand. Muslim fighter. I But have no clue. I have no clue but say like what happened. this is nothing, Muslim, right? And can then I it started to expand. finish my line? You can Yes, laugh. No worry. You are my brother. You can laugh at me. No, I but don't mind. you I laughed don't mind. before at me. Yeah. I don't mind. I don't mind. You can laugh at me. I don't mind. Yes. The Okay. thing is, I have no claim before Big Bang. I don't know what happened before Big Bang. Nobody knows. You don't know. No scientist knows. They have some hypothesis, scientific hypothesis, but we don't certainly know what happened before Big Bang. You have But belief. but I do could agree. it You come have from belief. not? Okay. Sorry. Yes. I don't know where did it come from. If I don't know something about the universe, I'm not going to make any claim. If you make claims that Okay. there have to have a god who has the power to create something out of nothing, who I'm can talking only about. create logical things, but only here he can break Yeah. logic and reasoning. I'm talking about the necessary. Say I'm so, talking but about I'm talking about the it's not necessary being. rational. I'm talking about the necessary being, the independent, the start point that everything depends upon. So we don't have the infinite regress problem. Okay, that's the first thing. The second thing is that the fact that the universe did not exist at a time, even if it is about expansion, it still Did not didn't exist. exist. No, Uh, say you are saying all other thing again. Did not exist, and we don't know No, if but the universe is infinite or even if, not. but listen, brother, just focus, okay? Even if it is about expansion, even if it's about Okay, expansion, there was a point where okay. it didn't exist and then it started to expand, right? How do It you was know? How do you know? because it didn't start to expand from here. It started expanding from here. No, I don't know. uh, all Muslim fighter. All we know about Big Bang is an expansion of our
space and time, right? We don't know what happened before Big Bang. It also can be infinite. It can come out of nothing. It We don't can. know. We have no clue. I We have thought no you clue said that what. it cannot come from nothing. I am all I'm saying. I don't know. You don't I know. don't certainly know where it came from, or did it existed? Did it exist forever? I don't know. Okay, I am okay, not making any claim. okay, no, no Can problem. you? Then, Can, one second. Then let us. I couldn't finish my line. Okay, sorry. I couldn't finish my line. I'm sorry. Now, you are making certain claims about the origin of a universe. I am not making any claims. Okay, I'm just verifying your claims. I don't believe in miracles. I don't believe in godly or supernatural being. I don't believe in this. There are no evidence of this. So Okay, can I? you are Okay, giving okay. Then very good. you are making some claim. You are making some claim that a Yes. god who is bounded by logic and reasoning, who can Mm, only do things which are logic and reasoning, created the universe from yes. nothing. And Okay. then you have changed your position. No, not from nothing, from himself. From Uh, himself because he's you, the you, all powerful. What is it? Can I? no, Can I? you Okay. are claiming, dude, Muslim fighter. You are claiming stuffs, lot of stuffs, Mhm. but you are not giving me any evidence. You are asking me for evidence when I did not even claim anything. Okay. I'm sorry for that. I'm sorry. Okay. Then let us listen. You know what we have to do as rational human beings? We have to do ourselves a favor. Okay. And the only thing Okay, I really I'm ready want. to make a favor. Okay, we have to give the best explanation to these questions. It doesn't matter if there is if there could be a other way. আল্লাহ Nothing of বাঁচাইছে, this. আমার ইংরেজি বলতে বলতে চাওয়া চুয়া ভেঙে গেছিল। মুসলিম মুসলিম ফাইটার, ক্যান আই টেক আ ব্রেক? ইকবাল ভাই, শোনা যাচ্ছে Hey, ভাইয়া? are you running? No, 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 don't I'm not. run. Bye, bye. Like I said, okay, we can end this Can I have discussion. a moment? Can I have a moment? I just want to say thank you Dude, for your time. Bye. no, no, I'm not running. I'm not running. Please stay. ইকবাল Okay, ভাই, okay. শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে ভাই। আমাকে শোনা যাচ্ছে ঠিকঠাক মতো? ভাই, আমার বহুদিন পর ইংরেজি বলতে বলতে চাওয়া চুয়া ব্যথা হয়ে গেছে। প্লিজ আমারে এই ব্লান্ডার থেকে রক্ষা করেন। আমি যে ইংরেজিতে ব্লান্ডার মারছি এটা রক্ষা করেন। টেক না, না, ওভার। কিন্তু আমার আপনার একটু শান্তি। আপনার একটু আগে আমি কিছুক্ষণ শুনছি আরকি। একটু আগে যে কথাগুলো হয়েছে সেটা নিয়ে তো আমার কিছু বলার আছে, তাই না? সেটা নিয়ে তো ওইখানে সে কি বলছে এটা কনফার্ম করার জন্য তো আপনার দরকার। আপনি থাকলেন, আপনি আছেন তো, মানে আপনি কথা বলছেন না বা আপনি আছেন, তাই না? Yeah, I need a break. একটু কফি টফি খেলে ভালো হয়, বাট বলতে পারেন। হ্যাঁ, আমি আছি। ওকে। So we have to give as rational human beings the best explanations. Okay. So Okay. now I'm asking you: did the universe? Muslim Because fighter. we know that it. Muslim fighter. Yes. Hey, I apologize, man. It's Balabai. I apologize. No problem, brother. I had to interrupt. I'm sorry, okay? No You're problem. in the middle of something, but just gonna, go back a little bit. Okay. We're gonna, figure this out actually, as much as we can. But before we do that, I just want to say something. 98% of the whole world believe that there is a creator, a higher power. This is very. Who gives a damn? This is a very. Who gives a damn? Who cares Who about? gives a damn? Who gives a damn? Who cares about the 2% that believe that one? 76% of the whole world Yeah. believe that Muhammad was a fake prophet. They don't believe Really? in Muhammad, right? So you must accept that. You must accept that holds something. That holds some water, right? No. 76% of the world That's population, isn't it? 76%. I'm being generous here, actually. I believe it is 78. 78% Yes. of the world population, they actually think Muhammad was a fake prophet. They don't believe that Muhammad is a prophet. Do you agree with that? Yeah, but they believe that Jesus was a real prophet. No. Wait a second. Do you agree with this? Buddha. Do you agree with this? That 78% they believe that Muhammad was a fake prophet. But we're not talking about religion. We're talking about. Who gives a damn about religion? I'm talking about. I'm talking about whether or not these numbers actually mean anything. They mean a lot. Whether or not then in that case, obviously Muhammad is a fake prophet, right? Or was a fake prophet? No, of course not. Yeah, of course, 78%, man. It's been 1,450 years, and all you've got so far. But the 78% that you are talking about actually believes in God. That's by your logic. 78%
Not only they believe that Muhammad was a fake prophet, they Yeah. believe that Muhammad was a pedophile. They Okay. believe that Muhammad was a killer. They believe that Okay. Muhammad was, I mean, you name it, everything in the Uh-huh. book that is Yes. bad. He has done Yes. it. You're Yeah, right. but So you you know- must accept that, right? You must think that, Yeah, oh, okay. there's got to be something. There's got to Yeah. be something in it, because otherwise, Yes. why 78% would believe that, right? Because Yes. if they didn't believe that, they would Yeah. actually be following Muhammad. If they didn't Yeah. believe all of these things, they'd actually think Muhammad was Uh-huh. a prophet of God, but they don't. So by Okay. your own logic, Yes. by your own logic, Muhammad is a pedophile, a fake prophet, a killer, a warmonger. I mean, you name it. By your Okay. own logic. If you don't want to, give me these bullshit numbers about 98% or whatever. None Yeah. of these numbers don't mean anything. All Okay. that matters is, do you have evidence or not? That's all. Okay, So if but you these want to play the 70 numbers game, I can Okay. play the numbers game with you. Okay? Okay, but these 78% that you are referring to believes that Again, God. if you want to So it play goes the against numbers you. game, no, They listen. believe If in you a want to God, play though. no, There's 2 if you billion want to play the Christians, they numbers don't believe in game, Muhammad, but they if believe you in want to God. play the numbers And game, if the you want whole to play the debate numbers is, does game, God exist? if you want to play the numbers game, I can play the numbers game with you. You tell me, 78% of the world population, are they Muslims? No, but they believe in God. I don't care about the they don't believe, But but that's the discussion, bye. I understand that's the discussion, but this also is Why are you part of talking about it. religion? It's also You part of it. want- I'm showing you First, the we have argument to that you're giving. establish Listen, there's a listen. God. The Then we can argument talk that about you're religion. giving, that if No problem. something is believed by a lot of people, it must be true. I'm giving you that same argument back that you're not accepting. You're not accepting that. 78%, way more than 22%. They believe Muhammad is a pedophile. You don't accept that. You don't accept your own logic, right? That's the problem here. So don't play the numbers game, please. You believe in magic. You believe that everything came No, from I don't nothing. believe in magic. No, I don't believe Yes. that. The things that I don't You know, I say I don't know. You believe in magic. You believe in magic. You believe that 98%. your God can do magic. Can we both come You down? you look around in the world. Muslim fighters. But what's Yeah, look around in the world and what? And what? Can You look around in the world. I don't come to a conclusion that Okay. this came by magically. I don't say that. You say it. Can you we- No, I say don't that you say it. exist. If I don't know how they came to be, I say I don't know. You say it that my God magically did it. That's what you say. Yeah, you Iqbal- believe that Iqbal you bhai- exist, Iqbal but bhai, God Muslim doesn't fighter. exist. Calm down, calm down. Iqbal bhai, Muslim fighter. Can we please calm down? Yeah, of course. Why I like this. This is I You- love you- this. You I want more. Fine, fine, you love this, but we did have That is actually you Right. losing the argument. Sorry to say. Listen, but I don't want to accept, for anything else. I don't want to accept for anything Sorry else. to say, I but don't you're losing the accept argument this because you're just yelling like a listen, little girl. I do not accept this number thing, this argument from what is it? This popularity. I don't accept it for Shouting. anything. You do. That's why you suggested Shouting it. doesn't You prove- won't accept it for shouting doesn't anything prove else. anything. That's the So you problem. want us to believe that 1 + 1 is 3. Muslim fighter. Aww. Muslim fighter. We are having we were having a conversation. But We who were began? being Was it calm your and friend or was it me? Be honest. Be just. Okay, my Who friend started is to bit yell, me hyper. or your stupid my, friend? My friend is bit hyper. I can agree. I do. I agree. know, maybe My his friend wife is bit doesn't want to be with him today. I don't know what his problem is. Well, guess Fine. what? Can If you- my wife didn't want to be with her, I'm not gonna beat her, okay? Just like your Muhammad, like your prophet did. I'm not gonna rape her, like your prophet did. Okay, how about that? Yeah. If she didn't But want to be it- with me, it would just end right there, Okay, she doesn't want to be with me. I'm not gonna do like you guys do it, like your prophet does. I'm not gonna rape her. How about that? Okay, You so would. Your prophet would. Your prophet did. Your how prophet is a come rapist. Islam is Your prophet did, and you would. You are a follower of a rapist, and you would. You know that in your religion you can Well, you beat know her. that, You know you that in your religion you can beat her to submission. You know that. I'm you not prove going to it? do it. Okay. Can you prove it? Can you get back to If the you prove that topic? to me, I will leave Islam today. Oh yeah. I love Islam. I love Islam. Yeah, like I give a damn, man. Muslim Yes, fighter, prove Muslim it. fighter, Iqbal bhai, You're talking can you get back nonsense. to can you get And back listen, to the listen. topic, To please? beat your wife, what is the problem with to beating your wife? You don't believe in Can- I don't Can- care. I cannot You don't beat. believe I in don't believe in morality? beating you for Or is any it wrong reason. to beat your wife? I don't Is it believe wrong? in beating. I don't believe Is it beating wrong your to wife beat for your any wife? reason is okay. Any reason is just. You do. You Is it believe. wrong- is it wrong to you beat your wife? believe. You believe that. You believe can- in subjective why don't morality. Yeah, you know what? I'm not. You asking me why it is wrong to beat your wife? Seriously? What you live in the 6th century or what? This is 21st century. You don't have You're any asking the object- question. You are asking why is it wrong to beat your wife? Seriously? You don't Do you believe think in that I'm going to give you the time of the day? You Talking don't to you believe about why it is in wrong? objective morality, so you can't think tell that- me what you is right think- and wrong. Listen to me. Listen to me. Forget think about you your can get the objective cake and morality. eat Don't try to derail the conversation. 21st century, and you think
that you can go somewhere and ask the question, why is it wrong to beat someone, to beat your wife? That's what you think. Now next you're going to ask, why is it wrong to rape a child? Right? Why is it Well, wrong? that's what makes you a Muslim. That's what makes you a Muslim. That's why you are a Muslim. That's why you're a backward, pedophile worshipping Musi. That's what makes you a Muslim. But yeah, That's what makes you Muslim. you're just talking You ask rubbish. questions like this. Why You're is just it talking wrong rubbish. to rape a child? Why is it wrong to beat your wife? When you ask questions like this, everyone knows in the world Prove that it this is wrong. must be a Muslim. Prove Only it. Muslims ask these questions. Why is it wrong to beat your wife? And not only you don't think that it's wrong, not only you don't think it's wrong, you think this is commandment from your God that you must beat your wife. Nobody cares about your subjective feelings. I don't Okay, care you're about my nothing. subjective feeling either. I don't You care don't about have- it. you I don't care have about the law objective section. morality to tell us what is Literally right and written. It's literally written in your shit book, Quran. 434. Beat your wife. Everybody. What do you think? What do you think? I feel sorry for you. I'm gonna pray for you. I'm gonna pray for you. I feel sorry for you. Can I get back to a Pray topic? to who? Pray to whom actually? Some To the one that created you. non-existent character. Can we please get back to a topic? It's so sad. God gives you like rationale, gives you a brain. Oh, and God this gives is you the rational. concept. Yeah, go ahead and make claims. Go ahead and He make gives you claims. free like will, and this is whatever. Yeah. Yeah, whatever it is. Go ahead and make claims. Yeah, go ahead. Go ahead and make claims. Go ahead. What you created yourself? Dude, What you think you're Muslim important? fighters. Muslim, You came from a Muslim little fighters. sperm. Can we please get back to a topic? Okay, Farza, I don't know your name, Faraz. Let me ask you a question. Faraz, If there is no God, then there is no objective morality. Then there's only subjective. What the hell is objective morality? How do you prove it? Prove it there's a God? What do you can mean they objective actually- morality? if you What don't the hell believe is God- objective morality? What is it? If you don't believe in God, please. can you say what's right and wrong? Who cares? Of course I can. Of course I Who cares about what you would say? Who are you? With God is impossible. Nothing is objective because God said so. Nothing is objective because God said so. It doesn't become objective because God says go kill, infidels and rape their wives. It doesn't make it moral because God said so. Allah said so. প্লিজ কাম ডাউন ভাই, প্লিজ কাম ডাউন। আমি চিল্লাইতে পারবো না ভাই, আমি একটু আস্তে কথা বলি, আস্তে বলি। ওকে, মুসলিম ফাইটার, ক্যান ইউ প্লিজ ডিফাইন হোয়াট ইজ অবজেক্টিভ মরালিটি? What? No. Why would we want to go to that topic? I mean, you guys have talked about a lot of things. I have problems with a lot of those things that you said. He is a fraud. First of all, I'll explain how. Think about it. First, I'm going to talk to you actually. I just want to say thank you for your time. Listen, Does he understand We're gonna Bengali? end this now. Does he understand You have Bengali? totally destroyed all this. Like we are trying to have a conversation, no. learn Okay. from each other. You are being disrespectful. Like it's not necessary. Well, you are. I just want to you say, are a listen, terrorist hold on. sympathizer. You follow If you were a in religion Muslim, you of would not terrorism. talk like You this. think I'm going to be nice to you? You are a terrorist sympathizer. You are a pedophile worshipper. Yeah, you you are are an a Epstein warmonger. You Zionist. think I'm going to be nice to you? You think I'm going to be nice to you? You are an Do you Epstein even Zionist. deserve any respect? When you say the word, when you claim to be a Muslim anywhere in You the are world, an Epstein lover. Stop it. particularly in the West, you think that you deserve any sympathy? You guys are backwards good fuckers. I mean, backwards cave building good fuckers. They're still, like you worship pedophile. You worship a pedophile that married a 6-year-old, raping 9-year-old. That's your God. That's your God's prophet. And 6-year-old. But 6-year-old. Can you believe that? 6-year-old, and you're asking me, why is it wrong to beat your wife? You think I'm going to be nice to you? Are you out of your mind? She's Are you out of your mind? I'm going to be nice to you. You come to me and ask, why is it wrong to beat your wife? You think I'm going to be nice to you? Okay, Pedophile worship. Okay. Or please calm down. Everybody please calm down. আচ্ছা ইকবাল ভাই, আপনি বলতেছিলেন যে কিছু প্রবলেম আছে আমরা যেটাতে কথা বলছি। I just want to say bye to Faraz. I just want to say bye to him and thank him for his time Get out of here. and his respect. And maybe in the future we can do this again, my brother. Yeah, Okay, get thank the you. hell out of here. Moron. Hey, hello, listen, you little. Hey man, hey, what do you think you're gonna do to You me? sound like my girlfriend when I fuck her. If think about it. You'd probably kill me. You'd probably behead me. Aggressive right now. If you saw me in person, I wouldn't be able to tell you a thing about your pedophile worship, pedophile Muhammad, pedophile prophet Muhammad. You'd probably kill me because that's the teaching of the religion. You know that. Anyway, আমি explain to you. বলেন ভাই।
ভাই আমি বললাম না যে আমি যদি জয়েন করে you can assume that I'm pretty hot. বুঝতে পারছি? ওকে, বলেন ভাই আমি কি ব্লান্ডার করছি ওইটা দিয়ে শুরু করেন। না, আপনার বলেন না। দেখেন এইগুলো দেখেন, আমি আপনাকে একটা কথা বলি। ধরেন এই যে সে ধরেন আপনি একটা চেয়ার তৈরি করছেন, ঠিক আছে? আপনি একটা চেয়ার তৈরি করছেন, আমরা কি এটা বলি যে এই চেয়ারটা আপনার থেকে আসছে, it came from Faraz, এটা কি বলি আমরা? No, it certainly did not come from me. রাইট। সো এই যে ছাগলের বাচ্চাটা, এই বলদের বাচ্চাটা, এই মোরানটা যখন বলতেছিল যে এই মোরানটা যখন বলতেছিল এটা অ্যাভয়েড করার জন্য যে ইউনিভার্স নাথিং থেকে আসে নাই, কইতেছে ইউনিভার্স গড থেকে আসছে, এই শুয়োরের বাচ্চা তো ফ্রড একটা। এই শুয়োরের বাচ্চা তো ওই যে এটা যে সামথিং থেকে আসছে, এইটা বোঝানোর জন্য নাথিং থেকে আসে নাই বা নাথিং থেকে আসছে এটা এড়ানোর জন্য সে বলতেছে এটা সামথিং থেকে আসছে, সেই সামথিংটা হচ্ছে গড। কিন্তু আমরা তো এই যে এখানে যে ডিসেপ্টিভ প্র্যাকটিসটা যেটা, আমরা তো সেভাবে কথা বলি না। আমরা তো বলি না যে ভাই আপনি যখন কোনো কিছু তৈরি করেন সে কিন্তু আপনাকে তখন কজ বলবে, ঠিক না? আপনাকে এটাকে কি বলবে যে বিরিয়ানিটা আপনার থেকে আসছে, এটা কি বলবে? এখানে আমার ব্লান্ডার ছিল যে আমি তাকে জিজ্ঞেস করি নাই হাউ ডিড ইট কাম ফ্রম গড। আমি ওর গড যদি বানায়ও থাকে এরপরে তো নাথিং থেকে তো আসছে নাকি? মানে সে তো তার পয়েন্টটা চেঞ্জ করছে যে প্রথমে তো বলছো নাথিং থেকে, তারপরে বলছে হচ্ছে গড থেকে আসছে। সেটাই তো বলতেছে, গড থেকে আসাতে তো এইটা তো এড়ানোর জন্য বলতেছে যে নাথিং থেকে আসছে, এটা যাতে তাকে অ্যাকসেপ্ট না করতে হয়। এই জন্য সে গড হচ্ছে সামথিং, তার মানে এটা গড সামথিং থেকে আসছে। কিন্তু আমরা তো এইভাবে বলতেছি না রে ভাই, আমরা তো বলি যে চেয়ারটা ইয়ে থেকে, গাছ থেকে আসছে, রাইট? এর প্রথম কথা হচ্ছে এটা আপনি তাকে বলতে পারতেন যে এরপরে তো গড যদি বানায়ও থাকে এরপরে তো নাথিং থেকে তো আসছে নাকি? গড যদি বানায় থাকে নাথিং থেকে আসে, আর যদি গড থেকে আসে ইউনিভার্স গডের পার্ট, রাইট? ইউনিভার্স ইটারনাল, রাইট? ইউনিভার্স ইটারনাল। না এখানে এখানে ইটারনাল ব্যাপারটা যাচ্ছে আরেকটা জায়গায়। তারপর হচ্ছে বিগিনিং সামথিং। এই যে একটা চেয়ারের বিগিনিং আছে কিনা তারা জিজ্ঞেস করতে পারতেন। এই যে চেয়ারের বিগিনিং যদি থাকে তার মানে কি এইটা যে চেয়ারটা নাথিং থেকে আসছে? এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। তো মানে এগুলো তো ভাই একেবারে লো আইকিউ, মানে ধান্দাবাজ, একেবারে লো আইকিউ ধান্দাবাজ, তাই না? ধরেন মানে এই ধরনের বল দামি মার্কা কথাবার্তা কোনো মানে আছে? 98% হু গিভস আ ফাক? 98%, 99%, 1% হু গিভস আ ড্যাম? আমি তো নাম্বারের ভিত্তিতে কোনো কিছুই তো আমি ওখানে তো ব্লান্ডার করছে আই এগ্রি যে ওখানে না একটু কথা আমি একটু অবশ্যই আমার একটু ভেন্ট করতে দেন। বাটা আমি তো নাম্বারের ভিত্তিতে কোনো কিছু প্রপোজ করতেছি না, তুই করতেছস। তুই বলতেছস 98% যেহেতু করে নিশ্চয়ই কিছু, তাইলে পরে বাটা তুই তো সেই জিনিসটা সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করবি। তোর বিচারে তো তুই দেখাচ্ছিস, তুই এক জায়গায় নাম্বারের ভিত্তিতে একটা জিনিস প্রপোজ করতেছিস, আরেক জায়গায় আমি যদি ওর লজিক নিয়ে নাম্বারের ভিত্তিতে কোনো কিছু প্রপোজ করি, ফর এক্সাম্পল আপনার ওই 78% ওয়ার্ল্ড পপুলেশন বিলিভ করে না যে মোহাম্মদ অ্যাকচুয়াল রিয়েল প্রফিট, এর মানেই হচ্ছে যে বিলিভ করে যে সেটা ফেক প্রফিট। ভাই এই ফাতরা জিনিসের কথা বলতেছেন কেন? এটা যে ফাতরা এটা আমরা সবাই বুঝি যে এটা একটা ফাতরা, কিন্তু সেটা তাকে তো দেখাইতে হবে তোর ভাই এই জিনিসটা যে অ্যাকসেপ্টেবল না। আরে এটা যদি ফাতরা এটা সবাই জানে বললে তো ভাই আমাদের তো লাইফ চলে যাবে। সে নিজেও বুঝে যে এটা ফাতরা, এই জন্য সে মানে মকারি করে করতেছিল, সে ন্যাশনাল পজিশন থেকে এটা ডিফেন্ড করতে চায় নাই। হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলে, এই যে আমি দেখেন আমার নিচে গড কিলার লিখছি না আমি, দেখছেন? গড বুচার এখন এই যে আমি আপনাকে গড কিলার ডিফাইন করে দেই। নাম শুনছেন কখনো ইগল ভাই? না আমি শুনি না ভাই, কিন্তু আমি আমার কথাটা শেষ করতে দেন। আমি একটু ডিফাইন করে দেই গড কিলার জিনিসটা কি। গড কিলার হচ্ছে এমন একটা এন্টিটি যে কিনা গডদেরকে খুন করে, গডদেরকে হত্যা করে, সে যত পাওয়ারফুলই হোক না কেন। এটা হচ্ছে ডেফিনিশন। হ্যাঁ, সো আমি হচ্ছে গড কিলার। আমি এই এখন গড বলে কিছু নাই, কারণ ওই আমি সবগুলো গডকে খুন করে ফেলছি, ঠিক আছে? এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই তাহলে তো আপনি তো গড হয়ে গেলেন, আপনি যদি গড খুন করে ফেলেন। আপনি না ভাই, না আমি ক্রিয়েট করতে পারি কিনা এই ব্যাপারে অন্য কিছু বলি নাই। আমার অন্য কোনো ব্যাপারে আমি কিছু বলি নাই যে আমি কি করতে পারি না। আমি একটা ব্যাপারে শুধু বলছি যে আমি গড কিল করতে পারি, যেটা যত পাওয়ারফুলি হোক না কেন আমাকে কিল করতে পারি, এটা বাই ডেফিনিশন। এখন আমি যদি বলি ভাই কিন্তু বাই ডেফিনিশন তো আমি কিল করতে পারি, ও যদি বলে যে না ভাই গডের কথা মানে কিন্তু ডেফিনিশন তো আমি কিল করতে পারি। এই যেখানে সমস্যাটা হবে যে সে তখন গ্রহণ করবে না। ভাই আপনি যদি ডিফাইনও করেন এরপরেও আমি গ্রহণ করবো না, হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি লেজিট। আমি ডিফাইন করে কোনো কিছুকে এক্সিস্টেন্স আনতে পারবো না তোরে ভাই,
আমার গড সব পারে, এটা তো ভাই বাই ডেফিনিশন ভাই, এটা করলে তো ভাই সেই জিনিসটা রিয়েলিটিতে করেসপন্ড করলো না, করলো ফাজ ভাই? না, ডাজন্ট মিন যে এটা রিয়েলিটিতে চলে আসে। আমি এক্স্যাক্টলি তারপর হচ্ছে যে আর কতগুলো সমস্যা আছে। এই যে বিগিনিং এর কথা যেটা বললাম, যে বিগিনিং দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট ইট কেম ফ্রম নাথিং, মানে এটা একটা সময় ছিল না, এই স্টেট এই পর্যন্তই। আর ইনফিনিট রিগ্রেস ফর এক্সাম্পল, এই যে কথাটা, আমরা তো যাইতে পারবো না তো ভাই ইনফিনিট পর্যন্ত, আমরা তো বিগ ব্যাং পর্যন্ত গিয়ে তো এরপরে তো আমাদের কোনো নলেজ নাই, ওই এর বাইরে তো আর কিছু তো মানে কিভাবে কি হয়েছে তো আমরা জানি না। এখন হালাল পথে যদি কয় না ভাই এমনি হয়েছে, যে আমরা যেমনে যেমনে এই আমাদের ইউনিভার্সে যেমনে যেমনে যা হয় ওই সময় অমনি এমনি হয়েছে, সাথে সাথে তখন আপনি বলে দিবেন যে ভাই যে ইয়ে ল অফ কি যেন এটা আপনার কনজারভেশন, যেটা ফ্যালাসি অফ কম্পোজিশনের কথা বলতেছেন? না না, ফ্যালাসি অফ কম্পোজিশন না, আমি আসলে কখনো ব্যবহার করি না। হ্যাঁ, এটা কি বলে যে এনার্জি ক্যানট বি ক্রিয়েটেড নর ক্যান বি ডিস্ট্রয়েড। তখন কিন্তু সালার পথ করবে না 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 ভাই, এটা তো খালি আমগো ইউনিভার্সে, বুঝতে পারছেন? তখন কিন্তু হালাল পথে করবে না না, এটা খালি আমগো ইউনিভার্সে ভাই, এটা তো আমগো ইউনিভার্সে, অন্য জায়গায় ভাই করা যায়, আমগো ইউনিভার্সিটি হয় বলে তো আপনি তো ধরে নিতে পারেন না সব জায়গায় এরকমই হয়, বুঝতে পারছেন? তখন সে নিজের যুক্তিটা সে নিজে মেরে পাশাটা মাইনে দিবে। হ্যাঁ, এটা তো একটা পাকি, আমি উইদাউট এ ডাউট একটা পাকি, বা ওই 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 এই জন্যই আমি মানে সে যেভাবে I know you are a mega fan, but calm down the racism. না মাগা ফান না, এটা আমি পাকি বলতেছি আপনার ওই যে বাংলাদেশের যে হিস্ট্রি যেটা ওটার পার্সপেক্টিভে। আপনি তো যেটা আপনারা তো আমি নতুন নাম দিয়েছি, আপনি মুমিনের বন্ধু। হ্যাঁ, ওই যে আমাদের ইয়ে ছোটবেলায় আমি গ্ল্যাড যে সে আমার ফাকল ইংলিশ নিয়ে যে ফান করে নাই, এটাতে আমি গ্ল্যাড। আমি ফাইন ভাই, তো এটা মজা লাগছে, আমি তোর কোনো কিছু নিয়ে মজা লাগবো না। এন্ড হি ওয়াজ সুইট, প্রথমে তো সুইট ছিল, সে বলতে কিন্তু সে তো এই যে দেখেন, কিন্তু সে তো বারে বারে আপনি যেটা হ্যাঁ বলছেন, আপনি খুবই পোলাইটলি বলছেন যে আপনি শুধু দাবি করে যাচ্ছেন, সে তো তার পুরো আর্গুমেন্টে শুধু দাবি যে না গড পারে, গড ছাড়া সম্ভব না, গড না হলে পারবে না, গড ছাড়া সম্ভব না, এই বারে বারে সে বলে যাচ্ছে। এগুলোর তো কোনো রেশনাল বেসিস নাই। আপনি সে বলছে তার ভালো লাগে না, যে লজিক্যালি বাউন্ড, এই কথাটা শুনতে তার ভালো লাগে না, সে পারে না কিছু করতে। হ্যাঁ, আবার সে ওই অ্যাকচুয়ালি ওই লজিক কি যেটা সে বলতেছে ইললজিক্যাল, এটা সে করতে পারে, এটা তার আল্লাহ আবার এটা করতে পারে। আবার সে সামথিং থেকে সেই মজা লাগছে এটা, সে লজিকের বাইরে করে লজিক ইরেশনাল কোনো কিছু করতে পারে না, কিচ্ছু করতে পারে না, কিন্তু একটা ইরেশনাল জিনিস করতে পারে, সে সুন্দর থেকে অস্তিত্ব দেখতে পারে। 98% বিলিভ করে। আর কিন্তু এটা তো এটার ক্ষেত্রে আমরা তো এটা নিয়ে কথা হয়, বাট তোর তো আর্গুমেন্ট দিচ্ছি, তুই তো আমি কোনটা নিয়ে কথা বলছি কোনটা নিয়ে কথা বলতেছি না সেটা নিয়ে তো আমি কিছু বলি নাই। আমি তোকে এই তোর লজিকই ফেরত দিয়ে দিলাম, যেটা দেখাই দিলাম তুই গ্রহণ করবি না, যার মানে হচ্ছে তুই আমাকে যে লজিকটা দিলি আর্গুমেন্ট ফ্রম পপুলারিটি, এটার মধ্যে একটা প্রবলেম আছে। এটা হচ্ছে দেখানো আমার মূল উদ্দেশ্য। এটাতে আমি দেখাই দিচ্ছি সে নিজে গ্রহণ করবে না, যে পৃথিবীর 78% লোক মনে করে যে মোহাম্মদ একটা ফেক প্রফেট। এই জন্য যদি সেটা তারা মনে না করতো, অবশ্যই তারা মুসলিমই হইতো, তারা অবশ্যই মনে করে যে এই মোহাম্মদ একটা ফেক প্রফেট। মোহাম্মদ যেগুলো বলছে এই ফাতরা আর্গুমেন্টে যা বন্ধ করি ভাই, আমরা সবাই জানি এটা একটা ফাতরা আর্গুমেন্ট, দর্শকরাও জানে, সেই আর্গুমেন্ট তো সেই দিছে, 98% এর ব্যাপারটা তো সেই দিছে, তাই না? আমি তো আর শুরু করিনি, বুঝছি সে ফাতরা একটা আর্গুমেন্ট, ওখানে মুভ অন নাও। এখন আর কি বলতেছেন যেন, এই যে ডিফাইন করে কোনো কিছু এক্সিস্টেন্সে আনা, ডিফাইন করে ভাই আমি তো ডিফাইন করতেই পারি, যেটা বললাম আর কি, যে আমি নট আ গড, বাট আমার আপনি তো লিখছেন বসে বসে fuck you atheist isn't make sense. That's why he was speaking on him. He was speaking on him loudly. When someone can't argue logic, do that. Atheists are in lost. Evidence is psychology. কি লিখছেন ভাইডি? আমি আসলে এগেন আমি ঢুকছি কারণ বেটা প্রথমত হচ্ছে আপনি তাকে অনেক ইয়ে দিয়েছেন, আমার যেটা বললাম আর কি, যে এই টাইপের কথাবার্তা শুনলে পরে আমার ওইটার কথা মনে আসে, আপনার আমি দেওয়া ফালে দেওয়া এই ফাটটাগুলোর কথা মনে আসে। সো আমি যেটা বললাম আর কি, যে হট হয়ে আসছি, কিন্তু ঢোকার পরে আমি তারপরে শান্ত থাকতাম, কিন্তু তারপরে ঢোকার পরে তার ইয়েটা কি ছিল, তার রিয়াকশনটা কি ছিল, কেউ যদি ধরেন আমি কারোর সাথে 1-to-1 কথা বলতেছি, আমি যদি মাঝখানে কাউকে নিয়ে আসি, সে ইয়ে করতে পারে, ওকে ফাইন ভাই আপনি গিভ আপ করলেন আর এর জন্য নিয়ে আসছেন, which is not wrong. He was being a piece of shit. I'm sorry, but he was being a piece of shit.
এটা আপনি তাকে এত পোলাইটলি, এত ইয়ে দিয়ে, অ্যাকোমোডেশন দিয়ে তার সাথে কথাবার্তা বললেন, অথচ সে ওই একেবারে স্ট্রেট ওই যে পাকি পিসেস এর শিট যেগুলো আছে, এরা যেরকম ভাবে আপনার ওই যে স্পিকার্স কর্নারে এই এরকম কন্ডারস্ট্যান্ডিং ভাবে মানুষকে ট্রিট করে, এক্স্যাক্টলি আমি ঢোকার সাথে সাথে আপনাকে ওইভাবে ট্রিট করলো। সো তাহলে পরে এরে এত ইয়ে করে তারা এত মানে পোলাইটলি তারা ট্রিট করে মানে কি লাভ হলো? সেই মুজি তো হইল থাকলো, সে সেই যে পেডোফাইল ওয়ারশিপার, সে তার ধর্ম যে বাল শেখায়, এটাই তো সে মানে আলটিমেটলি দেখাইলো, তাই না? ওকে, আপনার কথা ঠিক আছে, আপনি আরো যেটা বললাম আর কি, যে আপনি এটা আরো স্ট্রংলি বলতে পারতেন যে বিগিনিং, আপনি তার উদাহরণ দিলেই বলতে পারতেন যে ভাই বিগিনিং ডাজন্ট মিন এটা নাথিং থেকে আসছে। এই হালার প্রতি যে কইতেছে যে এটা নাথিং, অবশ্য আপনি ওই তাকে সার্চ করে, আমি আসলে এটা দেখি নাই আর কি, আমি শুনছি আর কি, আমি জানি না আপনারা কি গুগলে সার্চ করতেছেন কিনা। সার্চ করার পরে নিজের মোবাইল থেকে নিজে পড়তেছিল, নিজের মোবাইল থেকে সার্চ করে নিজে পড়তেছিল। হ্যাঁ, এই বলো তো জানে না যে অ্যাকচুয়ালি বিগিনিং এইটার মানে এটা না যে একটা সময় এটা ছিল না, মিনিং যে এটা অন্য কোনো ফর্মে ছিল না। আর বিউটিফুল এই জিনিসটা সুন্দর যে আপনি এদের এক্সকিউজ মি, এদের আর্গুমেন্ট শুরু হয় যে একটা প্রেমিস দিয়ে, সাথে সাথে সে ওই প্রেমিসটা ভেঙে ফেলবে আল্লাহর ক্ষেত্রে, ঠিক না? এটা তো আমরা কমন প্যাটার্ন। একটা কাজ, কিন্তু এই লজিক্যাল কাজটা শুধুমাত্র আবার আল্লাহ করতে পারে, যে অন্য মানে দেখেন, এই কারণে বলছি এটা একটা ডিসেপটিভ ফ্রড। সে হয়তো বা জানে না, বাট এইটা তো একটা ডিসেপশন, যে এইটা জিনিসটা বলা যে something cannot come from nothing, something cannot come from nothing, এইটা বইলা যদি সে বলে যে ইউনিভার্স অ্যাকচুয়ালি আল্লাহ থেকে আসছে বা গডের থেকে আসছে, সেই গডটাকে এখানে সামথিং হইলো। মানে এই আমরা যেভাবে বলি যে সামথিং কামস ফ্রম সামথিং, ফর এক্সাম্পল আ চেয়ার, এটা একটা গাছ থেকে আসতেছে, হ্যাঁ, গাছের রূপান্তর। ইউনিভার্স কি আল্লাহর রূপান্তর, গডের রূপান্তর? অবশ্যই না, তাই না? কিন্তু কিন্তু সেটাই বেনিফিটটা নিচ্ছে, যে এটা নাথিং থেকে আসছে, এটা যাতে গ্রহণ না করতে হয়, এই বেনিফিটটা তো নিচ্ছে নাকি আল্লাহকে সামথিং বলে। তো আপনি ধরেন নাই কেন তাহলে? তখন চড়াই দা ফালাই দেন তখন। এটা আমি তখন ওটা বলে উড়া দিছি যে এটা জাস্ট একটা ক্লেম, এটা তো কোনো ইয়ে নাই, এটা তো কোনো এভিডেন্স আপনি দেন নাই যে ইউনিভার্সিটি। আমি জানি এটা সে ক্লেমই করতে পারবে, এবং ক্লেম ছাড়া এটার কোনো এভিডেন্স দিতে পারবে না, শুধুমাত্র ক্লেম করতে পারবে। এই জন্য আমি এখানে আবার দিয়েছিলাম। আমি আপনার সত্যি কথা বলি, একার আল্লাহর কসম, হ্যাঁ, আমি যখন কিনে এইটা শুনি যে এই ধরনের এই অ্যাকসেন্ট বা এই টোনটা যখন শুনি আর কি, যে এই টোনের কথাটা শুনি যে আমার মানে কি বলবো, মাথা রক্ত হয়ে যায়, বুঝতে পারছেন? ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, না ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, ব্রিটিশ পাকি, ব্রিটিশ পাকি। But you are fucking, but did you forget? You are fucking Indian. You Indian, fucking Indian. Oh, he said that? মনে পড়ছে? আপনারা fucking Indian কে বলছে? Black something. You have a black ass. I'm sorry. আমি এগুলোর যে একটা arrogant একটা যে attitude, যে আমার আল্লাহ করে ফেলেছে সবকিছু, আমার আল্লাহ করে ফেলেছে, হ্যাঁ, এইভাবে যে আসে তারা, যে একটা কন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা নিয়ে আপনার উপর চাপায় দিচ্ছে যে আপনি ম্যাজিকে বিশ্বাস করেন, যে সবকিছু কত জীবনে কোনোদিন বলেন নাই। আমি তো ম্যাজিকে বিশ্বাস করি, বেটা তুই ম্যাজিকে বিশ্বাস করিস। আমি ওর মুখে বাই করাইছি যে আমি একবারও বলি না এটা, যে ইউনিভার্সিটি তুই বেটা ম্যাজিকে বিশ্বাস করিস, তুই বেটা কইতাছস যে তোর আল্লাহ হক হইছে আর হয়ে গেছে, তুই বেটা বিশ্বাস করিস, বেটা ছাগল কোথাকার। আর যদি আল্লাহ যদি করতে পারে যে নাথিং থেকে যদি কোনো কিছু আনতে পারে, তাহলে তো সামথিং ক্যান কাম ফ্রম নাথিং, রাইট? এটা তো এই সামথিং ক্যানট কাম ফ্রম নাথিং, এটা তো রিজনিং দিতেছো যে এটা কিভাবে হয়, তুমি বাট বলতেছো রিজনিং তো দেয় না ভাই, রিজনিং তো দেয় না, সে বলছে যে আল্লাহ পারে, এটা তো রিজনিং না। আচ্ছা যাই হোক, মানে ফাত্রা ওকে ক্লেম, একটা ক্লেম দিতেছে সে, আমার একটা ক্লেম দিতেছে যে এটার পিছনে এটা হয়, রাইট? এই এটা করতে পারে, একটা ক্লেম দিতেছে, বাট ক্লেম দেওয়ার সাথে সাথে কি করতেছে, সে বলতেছে এটা হইতে পারে, সামথিং ক্যান কাম আউট অফ নাথিং, রাইট? সেটাই বলতেছে। মানে যদি ফর গড, তো তাহলে পরে তো তুই ফর গড হলে তো এই জিনিসটা যে নাথিং থেকে কিছু আসতে পারে না, এই স্টেটমেন্টটা তো আর ট্রু থাকলো না, থাকলো? এক্স্যাক্টলি, এটা তো ট্রু স্টেটমেন্ট না, সামথিং অ্যাকচুয়ালি ক্যান কাম আউট অফ নাথিং। আমার কথাটাই হচ্ছে এইটা, যে তারা যে প্রেমিস দিয়ে শুরু করে,
গডের কাছে গিয়ে সেটা তো মানে এভরি সিঙ্গেল টাইম তারা তো ভাই এইটাকে ভেঙে ফেলে, তাই না? ফর এক্সাম্পল এই যে ইনফিনিট রিগ্রেস যেটা, এটা তাহলে গডের ক্ষেত্রে কেন খাটে না? খাটে না, কিন্তু তারা তার মানে যে ইনফিনিট রিগ্রেস যে হবে এইটা তো নিজেরাই ভেঙে ফেলতেছে। My akida is God has no beginning, bro. God has no beginning and no end. হ্যাঁ। So infinite regress doesn't work on him. আমি It's a honestly definition, আমি bro. বহুদিন It's a যাবত definition. এই জিনিসগুলোতে There is no যাই না, definition শুধুমাত্র by ওখানে God. হ্যাঁ বাই ডেফিনেশন, এই জন্যই বলছি যে গড কিলার বাই ডেফিনেশন। তোর গড রে আমি মাইরে ফেলছি, বাই ডেফিনেশন আমি তোর গড রে মারতে পারি, গড বলে কিছু নাই। ও আরেকটা কথা, আপনি তো নিশ্চয়ই, আমি কখন আলোচনাটা শুরু হয়েছে আই ডোন্ট নো, বাট নিশ্চয়ই গড আছে এইটা নিয়ে শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই, তাই না কথা? গড এক্সিস্ট করে এটা নিয়ে তো শুরু হয়েছে নাকি? মানে এটা সে শুরুই করছে, can something come out of nothing. না না, আমি প্রেমিসটা তো এইটাই যে প্রমাণ করার জন্য যে গড এক্সিস্ট করে, ঠিক না? হ্যাঁ, আপনি কি বলেন তো ভাই, আপনি এখন এক্সিস্ট করেন, এটার প্রমাণ কি ভাই? আপনি 50 বছর আগে কোন বাল করছিলেন, এটা কি প্রমাণ? না, এটা তো এইটার সপক্ষে এটা যে আমি এক্সিস্ট করতাম। তুই বেটা যদি ইউনিভার্স কেমনে কোন বালের কেমনে আসছে না আসছে এটা দিয়ে তুই যদি দেখাইতে পারিস, এট বেস্ট তুই দেখাইতে পারবি যে একটা সময় গড আসিল, হে ইউনিভার্স ক্রিয়েট করছে, গড যে এখন আছে এটা কি প্রমাণ? এইটা যে বেটা 10-15 বিলিয়ন বছর আগে বেটা গড ইউনিভার্স তৈরি করছিল, এটা কি প্রমাণ? মানে এদের মানে চিন্তা করে দেখেন, এই বালদার এই জিনিসটা বোঝার ক্ষমতা নাই যে একে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ভাই গড যে এক্সিস্ট করে এটা কোন প্রমাণ আছে, সাথে সাথে কিন্তু চলে যাবে যে ভাই যে এতদিন আগে এই গড ইউনিভার্স তৈরি করেছিল। আরে বেটা ইউনিভার্স তৈরি করে এটা যদি দেখাতে পারছ তাই বেস্ট, তুই দেখালি যে গড আসছিল, এখন যে আছে বেটা প্রমাণ দেয়, এখন যে আছে এটা প্রমাণ দেয়। তো সেই জন্যই আমি তাকে ভাবছিলাম যে এই গড কিলার এটা দিয়েই তাকে দেখা, মানে আমি তো পোলাইটলি ঢুকছি ভাই, আমি তো ঢুকে কথা বলি নাই, আমি তো ভাবছি যে তাকে এটা দিয়ে শুরু করবো যে ডিফাইন করে কোনো কিছুকে এক্সিস্টেন্স আনা যায় না। সে যদি আমার যে ডেফিনেশন যেটা গড কিলার যে ভাই আমি আপনার বলবো একটু চিন্তা করে দেখেন, ঠান্ডা মেজাজে কথা বলা যদি বলতেন আই থিংক আপনি তার থেকে আরো ভালো কিছু বের করতে পারতেন। I don't think so. ওই হালার পথে ওই যে 98% আমি যদি আমার সাথে কখন গেছে বলতো, প্রথমে তো ভাই রে ভাই আপনার সাথে যে ব্যবহার করলো, আপনি তাকে এত ইয়ে করলেন, পোলাইটলি তাকে ট্রিট করলেন, এরপরে আপনি যখন বললেন যে আচ্ছা আপনি বলতেছেন যে আমি আসছি প্লিজ, আমি তাহলে একটু ব্রেক নিয়ে আসি, এইটাকে সে যেভাবে কন্ডারস্ট্যান্ডিং ভাবে সে আপনাকে ইয়ে যে মক করলো, এই হালার পত্র কি আমি এরপরে কি আমি তাকে নাইসলি তাকে ট্রিট করবো ভাই? আমি তো শুরু করিনি, এই হারাম। আপনি এটা করতে পারতেন এইটার জন্য যে তার থেকে আপনি আরো ভালো কিছু বের করতে পারতেন, নট বিকজ যে সে নাইসলি বিহেভ ডিজার্ভ করে, এটা এই জন্য যে আপনি তার থেকে আরো বেটার কিছু বের করতে পারেন। আমি যদি বের করতে ইকবাল ভাই একদম ঠিক করছেন, থ্যাংক ইউ। আপনার এখানে সবাই ইয়ে করতেছে ভাই, আপনার এখানে সবাই প্রেস করতেছে, আমি প্রথম থেকে দেখছি করছে না, সে তো মক করতেছে ভাই, আপনাকে আপনি হাসাহাসি করতেছে, আপনি যেটা বলেন না আপনি ম্যাজিকে বিশ্বাস করেন, হালার পথে করতেছে আমি ম্যাজিকে বিশ্বাস করি, বেটা ছাগল কোথাকার। আমি তার বলতেছি যে আমি যখন জানি না আই ডোন্ট নো, তুই বেটা ম্যাজিকে বিশ্বাস করস, তুই যখন জানোস না তখন করছে আমার আল্লাহ করছে, কেমনে করছে, করছে হয়ে গেছে, তাহলে বল বেটা ম্যাজিকে কি বিশ্বাস করে? এনিওয়ে, সো এই গড কিলার ব্যাপারটা যেটা আর কি, সে যদি অবজেক্ট করতো যে না ভাই এটা তো আমি বিভিন্ন গড এখনো আছে, হ্যাঁ গডকে আপনি তো মারতে পারবেন না, গড তো অল পাওয়ারফুল, কিন্তু আমি তখন তাকে বলতে পারি কিন্তু ভাই বাই ডেফিনিশন গড কিলার গডকে মারতে পারে, খুন করতে পারে, হ্যাঁ সে যত পাওয়ারফুল হোক না, এটা তো বাই ডেফিনিশনের মধ্যে আছে ভাই। You know the definition of God killer, dude. It's written in the definition, right? It's definitionের মধ্যে আছে এটা গড করতে পারে, কিন্তু তখন যেটা বললাম আর কি যে আমি তো হুদাই তো আর নিজেরা তো আর গড বলতেছে, তখন সে যে কেউ বলতে পারে তাহলে তো ভাই হইলো না, তারপরে তো গড আছে, কারণ আপনি যদি গডকে খুন করে ফেলেন তাহলে তো আপনি গড হয়ে গেলেন। নো, আমি বলি নাই যে আমি অন্য কিছু করতে পারি কিনা, আমি হয়তো অন্য কিছু করতেই পারি না ভাই, আমি হয়তো একটা মানে কি একটা আপনার এক গ্লাস শরবত বানাতে পারি না, কিন্তু গড আমি কিল করতে পারি, এটা হচ্ছে আমার অ্যাট্রিবিউট। অফ টপিকের একটা কথা বলি ইকবাল ভাই, মার্ভেল মুভিজ আপনি দেখেন না ভাই, অনেক আগে এরকম মানে আপনার ওই যে ইয়েটা তো আপনার কি বলে ওই আপনার থর মোর ওগুলি না, থর এগুলো, হ্যাঁ থরের কথাই বলেছেন, ভালো করছেন। থরের মধ্যে থরের যে লাস্ট মুভিটা ছিল লাভ এন্ড থান্ডার, ওটার মধ্যে একটা ভিলেনকে ইন্ট্রোডিউস করে, ভিলেনের নাম হচ্ছে দ্য গড বুচার।
ওটার কমিক্সটা আচ্ছা আচ্ছা, ওখান থেকে বলছেন। মানে আচ্ছা আচ্ছা, তো ওইটার কমিক্সটা পড়ছিলাম। গড দ্য গড বুচার হচ্ছে কি একটা সাধারণ মানে মানে এলিয়ান থাকে যে গডলি পাওয়ার পায় আর কি। এন্ড আচ্ছা দেন আচ্ছা, সে সে তার লাইফের সাফারিং, সে তার লাইফে অনেক সাফার করে, সে তার বাচ্চাকে হারায়, বউকে হারায়, সারা জীবনে সে কষ্ট থাকে। পরে যখন দেখে যে গড বলে অ্যাকচুয়ালি কিছু আছে বা সে তাকে হেল্প করে নাই, সে তখন একটা কিলিং স্প্রিং এ যায় যে সব সব গড মেরে লাবো। এবং আচ্ছা আচ্ছা। ভাই কমিক্সটা এত জোস ভাই, এত জোস, যেমনি গড মারে, দেয়ার ইজ এ গড, গড মানে বিভিন্ন টাইপের গড, হ্যাঁ, বিভিন্ন কনসেপ্টের গড। একটা গড আছে গড অফ টর্চার। সে গড অফ টর্চারে এমন টর্চার করে, টর্চার ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কয়েক জায়গায় ভাই, অ্যাজ এন এথিস্টিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যখন আপনি দেখবেন যে টর্চার করে গড মারতেছে, ফ্যাবুলাস ভাই। গড দ্য গড বুচার কমিক্সটা মানে অতি জাস্ট, যদিও মুভিটা একটা ফালতু একটা মুভি বানাইছে, বাট অ্যাকচুয়াল কমিক্স অসাধারণ। কেউ যদি চান গড দ্য গড বুচার, আপনারা ইউটিউবে পাবেন গড দ্য গড বুচারের ইয়েটা কমিক্সে, আপনার পড়ে শোনাবে, আপনার নিজের পড়াও লাগবে না, বাট আপনারা যদি কমিক্স কিনে পড়তে পারেন ফাইন, পড়েন, যদি পারেন এটা বলছি পড়েন, অসাধারণ। বলছি, বাট আপনি দেখেন এই কথাটাকে আমি সত্যি বলছি, কোনো কারো কাছ থেকে যদি আপনি এই প্রশ্নটা পান যে স্ত্রী পেটানো কেন কেন কি যেন অনৈতিক, এটা এই ধরনের প্রশ্নটা আপনি কারো কাছ থেকে, তার সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নাই, আপনি উইদাউট আই মিন সিঙ্গল শ্রেড অফ ডাউট আপনি বলতে পারেন যে হালাই মুসলিম, ঠিক না? পৃথিবীতে কারো এটা কাছে বলতে পারেন, yes, এটা বলতে পারেন, বাট আমি আপনারা ক্রেডিট করবো ভাই, আপনিও রিজনিং দেন নাই যে কেন স্ত্রী পিটানো উচিত না, আপনিও রিজনিং না দেন না, নাই। আরে ভাই আমি তো সেটা বলছি যে এই জিনিসটা তো আমার দরকার নাই তারা দেওয়ার ভাই। আমার বলছি 21st সেঞ্চুরি যদি আমার আর্গুমেন্ট যদি এইটা হয় যে হ্যাঁ আর্গুমেন্ট কেউ যদি দেওয়া লাগে, তোর যদি এই জায়গায় যাওয়া লাগে আবার, তাহলে তুই এই ওয়ার্ডে এক্স্যাক্টলি, না না, সে তো এটা ডিফেন্সে বলতেছে, তার তো কোরআনে লেখা আছে, 434 লেখা আছে, বিট দ্যাম, স্ট্রাইক দ্যাম, বলা আছে তো, তাই না? সে তো এটাকে ডিফেন্ড করে বলতেছে, যে ডিফেন্ড করার জন্য আমাকে বলতেছে, অন্য জায়গায় নিয়ে আছে যে ভাই এটা কেন আমাকে বলতে হবে যে কেন অনৈতিক। আরে বেটা, এই শতাব্দীতে যদি আমার এই আলোচনা যাইতে হয়, ও গেস হোয়াট, স্ক্রু ইউ স্টুপিড পেডোফাইল ওয়ারশিপ মাদার ট্রাকার, ওয়ারমঙ্গার worship। warmongering আচ্ছা, piece of garbage. ঠিক আছে ইকবাল ভাই, আমরা দেখি তাহলে মুভ অন করি। ইকুয়াল টু এমসি Oh স্কয়ার। yes, আরেকটা just a second, Fawaz ভাই, just one second, এই যে এখানে লিখছে, এখানে মিস্টার মুস্তাকিম, আচ্ছা আচ্ছা, এই নামগুলো কি এটা মানে সিস্টেম দিয়ে দেয় না আপনার, যে R1U, তারপর ধরেন BW9PQ সামথিং লাইক দ্যাট, এগুলো ইউটিউবে দেয়, ইউটিউবে তারা আচ্ছা, নিজেরা একটা করে ইউজার হ্যাঁ, উনি লিখছেন রিজনিং দেন নাই, ভালো হয়েছে, সে মানবে না। অ্যাবসলিউটলি, আপনার কি মনে হয় এই ছাগলের বাচ্চা অবজেক্টিভ মোরালিটি এই জিনিসটা না না, আপনি এখন রিজনিং ধারণা তার আছে? জন্য দিবেন না, রিজনিং তো তার জন্য দিবেন না। আপনি রিজনিং, আমরা কি আর্গুমেন্ট কি আমাদের শুধুমাত্র যে গেস্টের সাথে যার কথা বলি তার জন্য আর্গুমেন্ট দেই? না না, অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি, কিন্তু সেখানে তো আপনার ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ হচ্ছে এই বাটার সাথে, তাই না? এই জন্যই আর কি। এনিওয়ে, আমরা তো এটা তো অলরেডি অবশ্যই বলছি। আরেকটা কথা হচ্ছে যে এই ছাগলের বাচ্চা জানে না যে অবজেক্টিভ মোরালিটি বা কোনো কিছু অবজেক্টিভ, এই জিনিসটা মানেই হচ্ছে যে সাবজেক্টের ইন্টারপ্রিটেশনের উপর ডিপেন্ডেন্ট না, একেবারে রীতিমতো অবজেক্টিভ এবং সাবজেক্টিভের ডেফিনেশন অনুযায়ী গড যদি কিছু কয়ে থাকে, এটা অ্যাবসলিউটলি সাবজেক্টিভ। গড কইছে তাই, এই রিজনিংটাই হচ্ছে গিয়া সাবজেক্টিভের সাবজেক্টিভকে জাস্টিফাই করে বা সাবজেক্টিভকে এস্টাবলিশ করে। গড একটু কইছে আগে তাই। ইকবাল ভাই সে যে অবজেক্টিভ করতেছিল, একটু আগে সে বলতেছিল আমাকে সুন্নি মুসলিম মনে করবেন না, আমি কিন্তু শিয়া মুসলিম। গডের অবজেক্টিভ সুন্নির স্ক্রিপচার দিয়ে আবার জাজ করবেন না, আমার স্ক্রিপচারের ইন্টারপ্রিটেশন ডিফারেন্ট, বুঝছেন? অবজেক্টিভিটি। চিন্তা করে দেখেন যে গড কইছে, সেজন্য বলছে যে গড কইছে, এটা কখনোই এই জিনিসটা কখনো তো রিজনিং তো অবশ্যই না, অ্যাবসলিউটলি অবজেক্টিভলি ডিরাইভড মোরালিটি যেটা, সেটা তো কোনোদিন রিজন হইতেই পারে না। আমি কইছি তাই এটা, আমি ইকবালে কইছে তাই এটা মোরাল, আর আল্লাহ কইছে তাই এটা মোরাল, এই দুইটার মধ্যে ফাংশনালি কোনো ধরনের কোনো নাই, পার্থক্য নাই, দুটোই সাবজেক্টিভ। ছাগলের বাচ্চা অবজেক্টিভ জানে না, সে ভাবতেছে যে অবজেক্টিভ মানে হচ্ছে যে একটা সোর্স থেকে আসছে, এটার অবজেক্ট না, আমরা এটা অবজেক্টিভ বলি না তো, এটাকে বলক কোথাকার। either way, এই যে আপনার কে আসছে এটা, আচ্ছা আচ্ছা, আমি তাহলে চলে যাই ভাই, আপনি কথা বলেন। না শেষ করে দেন ইকবাল ভাই, আপনি যাবেন, আমিও যাবো। আমার একটা খেলা আচ্ছা ঠিক আছে, দেখেন বলেন। হ্যাঁ ভাই বলেন, আপনারা যুক্ত করা আছে বলেন। হ্যালো, কি অবস্থা? ফার্স্ট অফ অল অনেক ধন্যবাদ ভাই, আপনি পেশেন্টলি মানে এখানে যুক্ত করার পরে অনেকক্ষণ মানে ওয়েট করছেন আর কি, সো থ্যাংক ইউ।
হ্যাঁ, ওয়েলকাম, অ্যান্ড আপনাদেরকেও থ্যাংক ইউ যেহেতু যুক্ত করছেন, অ্যান্ড আই গট আ চান্স টু স্পিক, সো থ্যাংক ইউ ফর দিস। আচ্ছা, যেটা নিয়ে কথা বলতে আসছি ওটা হচ্ছে ট্রিনিটি। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, 1 সেকেন্ড। আপনি কি অন্য কোনো, আপনার মানে কণ্ঠটা পরিচিত মনে হচ্ছে, আপনি কি অন্য কোনো নামে এর আগে আসছিলেন? আপনি আমি কি হাইজেনবার্গ নামে আসছিলাম এক টাইমে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর আপনি আমাকে বলছেন যে হাদিস নিয়ে পরে একদিন আলোচনা করবেন। হাদিস নিয়ে পরে দিন আলোচনা করবো। আচ্ছা, আপনার সাথে কোন হাদিস নিয়ে কথা হচ্ছিল? ও ও, ওয়েট এ সেকেন্ড। ওই যে আপনার সাথে কি কথাটা হয়েছিল যে এর এর দ্বারা বর্ণিত তিনি বলেন, এখানে হ্যাঁ, তিনিটা কি, ওরকম এটার কাছাকাছি কোনো একটা আচ্ছা বিষয় নিয়ে হ্যাঁ, আমি তো সেই ফরম্যাটের কথা বলছি যে তিনি বলেন এর 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 এক্স 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 ওয়াই থেকে এক্স থেকে ওয়াই, ওয়াই থেকে জি, জি থেকে এ, এ থেকে বি, সি, বি থেকে সি দ্বারা বর্ণিত তিনি বলেন। এখানে যে তিনি বলেন, তিনি যাকে, এটা নিয়ে আপনার সাথে কথা হচ্ছিল এবং এইটার মাধ্যমেই আপনাকে দেখাইছিলাম যে এরকম 1400 হাদিস আপনি নিয়ে আসতে পারেন, কেউ কোনোদিন বলবে না যে তিনি বলেন ওখানে ওই তিনিটা হলো মোহাম্মদ, রাইট? না, ব্যাপারটা কি, আমি যে হাদিসের কথা বলছিলাম ওটা এনিওয়ে, আমি আপনাকে জাস্ট মনে করা দেওয়ার জন্য এটা নিয়ে কথা বলছিলাম, এটা রাইট? আমি আমি আবার আমার আর্গুমেন্টটা পেশ করতেছি না, আমি বলছিলাম যে এইটা বলছিলাম, সরি, মানে জাস্ট আপনার মেমোরি রিকল করার জন্য যে এইটা নিয়ে কথা হচ্ছিল, রাইট? ইয়েস, এটা নিয়ে কথা হয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আগের কথা অবশ্য। হ্যাঁ অনেক মাস তো হ্যাঁ, বলেন ট্রিনিটি নিয়ে কি বলতে যাচ্ছেন? আচ্ছা, আমি অনেকদিন ধরে ট্রিনিটি কথাটা শুনতেছি। আমার ফ্রেন্ড আছে খ্রিস্টান, তাদের মুখ থেকে শুনছি, তারা দেখি গলার মধ্যে একটা মানে প্লাস চিহ্নর মতো একটা জিনিস ঝুলে রাখে। তাও অনেক জিনিস জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, বাট ট্রিনিটি আসলে জিনিসটা কি ওরা আমি বুঝতে পারি না। আপনি কি আসলেই কথাটা বললেন? গলার মধ্যে প্লাস চিহ্নের মতো একটা জিনিস ঢুকায় রাখে? সিরিয়াসলি এই কথাটা বললেন আপনি? ঝুলে রাখে। না 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 না, ঝুলে রাখে সেটা বলতেছে, যে প্লাস চিহ্নের মতো বললেন আপনি। অ্যাকচুয়ালি আপনি ট্রিনিটি নিয়ে কথা বলতে আসছে, আপনি আসলেই এই জিনিসটা, আপনি সিরিয়াসলি আপনি এই জিনিসটা জানেন না যে এইটা আপনার ওই যিশুর যে ক্রুসিফিকশন, যেটা এটার যে একটা সিম্বল, বা এটার ওই যে আপনার এটা ক্রস যেটাকে বলে আর কি, প্লাস না মানে ক্রস, যেটা এটার যে সিম্বল, এটা আপনি জানতেন না? আমি কি বলছি ভাই যে আমি জানতাম না? তো আপনি বলেন না যে প্লাস চিহ্নের মতো একটা ঝুলা রাখে, তো এটা থেকে আমি এই জন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করতেছি যে আপনি কি আসলেই জানতেন না এটা? আমি জানতাম, জানবো না। তো তাহলে পরে এইভাবে আমাদেরকে আবার এরকম প্লাস চিহ্নের মতো ঝুলা রাখছে, এটা কেন বলতেছেন? যেটা সে অ্যাকচুয়ালি কইছে ওটাই বলেন। এখনো মনে আসতেছে না, এজন্য আমি প্লাস চিহ্নের মতো। আচ্ছা, বলেন হ্যাঁ। আচ্ছা, যেটা নামটা কি আপনি বললে, আপনি কি জানেন? দিস ক্রস, এটার বলে ক্রস। ক্রস বলেই তো। আচ্ছা, হোয়াটএভার, এটা অন্য টপিক। সো আমি জানতে চাই যে আসলে ট্রিনিটি বিষয়টা কি, কারণ এটা সম্পর্কে আমি আপনি এই কোশ্চেনটা ইকবাল ভাইরে করতেছেন কেন? এখানে যে আপনাদের একজন দিনী ভাই লিখছিল ইকবাল ভাই খ্রিস্টান, এই জন্য কি আপনি ইকবাল ভাইরে ট্রিনিটি কি জিনিস সেটা জিজ্ঞেস করতেছেন? কেউ লিখছে যে আমি খ্রিস্টান, কেউ যে যার কিয়া দেখাইছিলাম ওই কথা লিখছিল যে আচ্ছা ট্রিনিটি নিয়ে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছেন কেন ভাই? ট্রিনিটি নিয়ে জিজ্ঞেস করবেন যারা হচ্ছে ট্রিনিটি ডিফেন্ড করে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। না, আপনারা তো আমি যতটুকু ধারণা আপনাদের খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা উচিত। আচ্ছা, আমি বলি ট্রিনিটির ধারণাটা বলি আমি, ঠিক আছে? ধারণাটা হচ্ছে যে আপনার ওর তিনটা এন্টিটি, বাট তিনটা এন্টিটি, একটা এন্টিটিরই আপনার বিভিন্ন রূপ। সো জিসাস, গড দ্য সান এন্ড দ্য হোলি স্পিরিট, হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে আপনার এই তিনটার মিলে ট্রিনিটি বলে। কিন্তু এইটা না আর কি, মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলবো না, মানে ডিস্টিংক্ট কোনো কি বলবো ওটাকে, মানে সত্তা হিসেবে ডিস্টিংক্ট কোনো কিছু না আর কি। তিনটা আলাদা এন্টিটি একটাই, আর আলাদা হিসেবে আর কি। হ্যাঁ, অ্যাট্রিবিউট আলাদা আলাদা। এটা কি আসলে লজিক অনুযায়ী সম্ভব? যে অ্যাবসলিউটলি সম্ভব। আপনি বলেন তো ভাই, একটা শক্তিমান, যে কি সর্বশক্তিমান বলতে আবারও বলতেছি, আমরা সেই ক্যাভিয়েটটা দিয়েই বলতেছি যে লজিক্যালি যেগুলো পসিবল সেগুলো শুধু পারে, এরকম একটা গণ, আমরা কিন্তু ইললজিক্যাল কোনো কিছু করতে বলতেছি না। এরকম একটা এন্টিটি কি ভাই, সে আরেকটা রূপে অ্যাপিয়ার হইতে পারে, করতে পারে ভাই? এই কাজটা করা কি তার পক্ষে সম্ভব? আমার মনে হয় না যে এক রূপ ধরতে পারে। মানে সেল ডুপ্লিকেট হইতে পারে, কিন্তু গড ডুপ্লিকেট হইতে পারে না। কেন পারবে না ভাই? কেন পারবে না বলতে, আমরা তো বলিনি যে সবকিছু লজিক্যালি, এখানে লজিক্যালি কন্ট্রাডিকশন বলা। আপনি কি বলতেছেন যে এটা লজিক্যালি ইম্পসিবল?
আমি বলতেছি না যে লজিক্যালি ইম্পসিবল, আমি বলতেছি যে আমার ধারণা তাহলে কি যে না হওয়ার চান্স। ওরে ভাই আমি তো বুঝতে পারছি যে আপনি বলতেছেন সেটা, আপনার কাছে জিজ্ঞেস করার চাপে ধারণা কেন না মনে হওয়ার করেন সেটা? চান্স বেশি? আজীব কথা। গডের মাইন্ড কি আপনি চালাইবেন নাকি? গডের কি আপনি কি চালাইবেন? আমার ধারণা গড এটা করবো না। গডকে করার আগে আপনারা ফোন ওয়েট দিবেন। এ সেকেন্ড, এটা কি সে বলছে আমার ধারণা এটা গড় এটা করবে না? হ্যাঁ, ভাই আমি এই যে এখন কিন্তু আমার না মেজাজ হওয়ার আসলে খারাপ সম্ভাবনা করে দিচ্ছেন। মানে না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, এটা না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি মানে আমি কি কি গড জিজ্ঞেস এটা করছি করবে? এটা হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি, বা এটা সে করবে কি করবে না, আমি জিজ্ঞেস করছি এটা পসিবল কিনা, কোনটা জিজ্ঞেস করছি ভাই? এক্সাক্ট পসিবল কিনা ওটার উপরে আমি কোনো এমফেসিস দিয়ে না সেটা কথা, সেটা আপনি জিজ্ঞেস করিনি আপনাকে, আপনাকে জিজ্ঞেস আমি কোনটা জিজ্ঞেস করছিলাম, প্রশ্ন যেটা করছি আমি তো ভাই, আমি তো পাশে দিয়ে কথা বলতেছি না ভাই। আপনাদের সাথে অ্যাকচুয়ালি মুমিনদের সাথে তো আমার পাশায় অ্যাকচুয়ালি এনাফ, পাশাতে যদি কথা বলতাম ওইটার যেটা যুক্তি ভাই সেটা এনাফ ছিল, ঠিক আছে? তো যখন কথা বলবো, যখন স্পেসিফিক প্রশ্ন করব, এটা বুঝা নিয়েন যে কোনো একটা কারণে করছি। আবার বলতেছি, আমি কি জিজ্ঞেস করছিলাম যে এটা পসিবল কিনা এটা, নাকি এইটা জিজ্ঞেস করছিলাম যে ভাই যে সে করবে কি করবে না, ভাই করার সম্ভাবনা কোনটা জিজ্ঞেস করছিলাম? কোনটা জিজ্ঞেস করছিলাম? না আপনি তো ভাই অন্য লাইনে চলে গেছিলেন। আমি অনলাইনে যাই নাই ভাই, কথা কেন উঠেছে? আপনাকে অনলাইনে আমি যাই নাই ভাই, আপনি বলেন তো ভাই। কথা শুনেন ভাই, যদি অনলাইনে যায় ভাই ইকবাল ভাই, যদি আপনি আমাকে ইনসাল্ট করছেন, অ্যানসার করছেন কেন? আপনি আমাকে ইনসাল্ট করছেন, শুনেন আপনি আমাকে ইনসাল্ট করছেন প্রথমে। আমি মনে করি যে আপনার যদি ইকবাল ভাই, ভালো না লাগে আপনি আমার বাপ মা তুলে দুটো গালি দেন, আমার কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু ভাই Sorry. থামতে বলছি সরি বলেন। হ্যাঁ ভাইয়া, যদি কাউকে থামতে বলতে হয় যে ভাই আমি একজনের সাথে কথা বলবো, তাহলে দয়া করে প্লিজ বলা শিখেন। বাপ মা যদি শিখায় নাই, যদি না শিখায় থাকে শিখেন ভাই। কারোর সাথে কথা বলার সময় যদি কোনো একটা রিকোয়েস্ট করতে হয় তখন প্লিজ বলবেন যে ভাই প্লিজ আমি একজনের সাথে কথা বলবো। এইটা বলবেন না যে একজনের কথা বলেন। আপনি এমন কোনো বারটা না যে এখানে এসে অর্ডার মারিতে আসছেন। Am I clear enough? এখন আপনাদের ব্যবহার যদি এরকম হয় তাহলে ভাই ব্যবহার তো আপনার খারাপ। আপনাকে যখন প্রশ্ন করি, তাকে প্রশ্ন করা হলো, ঘটনা হচ্ছে যে সে ধর্ষণ করতে পারে কি, সে কেপেবল কিনা, বা ধর্ষণ ধরেন কাউকে থাপ্পড় দিতে পারে কিনা, এইটা আর সে থাপ্পড় দেবে কিনা, এটা তো আলাদা প্রশ্ন, তাকে তো আমি জিজ্ঞেস করি নাই। হ্যাঁ, স্টুপিড